Good evening, good evening. So I welcome you to the only official YouTube channel of eduaid. Let's start rolling. The new trend as the Secondary Education Board of Assam has come up with the idea that there will be some multiple choice questions. I think that's a very good step on my part. I would say that's a very good step because eventually as the days goes on, that's going to be the trend, isn't it? So you need to prepare for various multiple choice questions. So following the trend, we at eduaid think that would be very ideal. So I am Amlan Jyoti Chakraborty welcoming you again to this session where we will be discussing some grammatical concepts. Would love to begin the class with a quote of the man that I admire the most. One such quote I am taking today, that confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you successful person. So কষ্ট কৰিব কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব আমি যদি আমি সূৰ্যৰ দৰে জিলিকিব খোজো আমি সূৰ্যৰ দৰে কষ্টও কৰিব লাগিব নহয় জানো question number 1 coming up আছিল students frequently make mistakes in grammar. So clue in the question is the word frequently. এনেকে tense কৰিবা. Yes, Harshit, very good. It's a habitual action. So যেতিয়া আমি কৈছো frequently, we refer to something which is habitually being done. Now the mistakes come into play. Our subject in the question is students. Yes or no? Subject in the question is students. Verb to কাৰ লগত এগ্ৰি কৰিব সাবজেক্টৰ লগত এগ্ৰি কৰিব so students যেতিয়া আমি কৈছো we are talking about more than one so students more than one so subject plural hole we cannot add s or es to the verb frequently denote habitual action so have হ'ব নোৱাৰে not talking about future action এই বস্তুটো যদি আমি বুজাব পাৰো যে আমি কথা কিহৰ পাতি আছো we are talking about what is called elimination process. Any MCQ boys and girls you attempt, just first 5 minutes tomaloke etu dibo jotno kora. First 5 minutes. Just if you can hack on that track, that how to eliminate options. How to eliminate options. As I always say, options are your friends, not enemies. So thereby, option or pora ami keneke information lobo paru soa. Have made hobo noare karon frequently ase will made hobo noare karon frequently ase do to hum logon ne already eliminate kar diya bacha kya 1 and 2 1 mein ye hai makes agar isme rehta singular subject je he she Rahul Rohit Rahim Karim agar aisa subject rehta to banta wo makes but students hai more than one so answer should be the second option. Let's have question number 2 coming up. So again going by our simple logic tense का मतलब हम लोग किसको पहले ढूंढेंगे टाइम को पहले ढूंढेंगे now you can ask me a question कि सर ইয়াত তো কোনো টাইম और ক্লু নাই আগৰবাৰ আমি frequently পালো কৰবাত নাও পাও yesterday পাও tomorrow পাও টাইম और ক্লু থাকে but where is the clue in this question the funda is यहाँ पे जो ये exclamation mark है ना boys and girls and dear friends here the mark explanation mark is giving us the clue related to time that means this action is going on abhi this action is going on yes Tinkumoni very good this action is this sign of exclamation is our clue so time or clue kune amak di ase exclamation eta punctuation mark e di ase do pay respect to those marks as well sometimes so help I fall so yahan pe this sentence denoting moi pori asu ta mane moi porim help kora etia bosoa like that so when we talk about this ye to etia to was to gaya kam se to will bhi nahi ho sakta hai so that is fall will be habitual action so it should be मैं गिर रहा हूं so that is I am falling time to saba konman question number 3 coming up so can you tell me the clue related to time here can you tell me the clue related to time last week khonindro dhuniya baba so jetia ami last week buli koisu that means what kind of time are you denoting yes Sanskriti hum log past time ke bare mein bol rahe hain past tense
Okay, tense spelling to ami khudd koribo lagibo na first likhisa mastermind ignore korisu. So that is they choose a new secretary last week. कब select किया? Last week. एक just copy और pen अगर साथ में है सबके तो एक आप लोग ये इंफॉर्मेशन लिख के रखो कि जब भी कभी ये एक्शन डेफिनेट पास्ट में होते हैं ना, ये लास्ट वीक मतलब ये डेफिनेट पास्ट में एक्शन खत्म हो गया है. When we are talking about last week, that is definite past time, so verb will straightway be written in which form? Verb will straightway written in which form? বিভাস প্ৰতিম ডেকা হা বৰি আমি তো ক্লাছত খুব জমা মাজে মাজে নেকি কোৱেশ্চন টু আহিলে বাট নেকি শব্দটোৰ লগত আমি অকনমান নেকি আৰু মেবি কনফিডেন্স গ্ৰামাৰ ইজ লাইক ম্যাথমেটিক্স নহয় জানো देयर cannot be a different answers, so we need to be very much stamping on the authority as they say ki likely you need to talk about. So ইয়াত চাবা যেটো কনফিউজন আহিছে এই অপশনটো বহুতে মাৰ্ক কৰা নাই এটুক আমি বেচৰা বাদ দি দিলু. had chosen, have chosen, chose. Have chosen means just now concluded action, indefinite past hobo lagibo, recently, of late, tenuka dhonor action hole. So but here it is definitely saying it was done in the past time, ye nahi ho sakta hai. Yad jetia had chosen diya ase, had chosen it comes under which category? Had chosen is from the past perfect thing. So past perfect ketia use korim? When there will be two actions. When there will be two actions. Mind it, a sentence if you get, when they give you, they choose a new secretary last week before I called him. Duta action thakibo lagibo, out of which the first action will be in had. So obviously now the which one left out. Please etu bhul nokoriba. Enuka question bahut very common type of problem on the day of your exam, especially. Eta bostu likhi thoi dia tu bhal karon ei problem tu ami khub repeatedly pao. Before you answer me the next one very important note I would like to share with you all. If a sentence starts with the clause, it is time, please maintain these three. It is high time, it is about time, মনত থাকিব সাগে ন এই তিনটা ওয়ার্ড জাস্ট it is time, it is high time, it is about time. ঠিক আছে দেখা পাই আছো ভালকে it is time, it is high time, it is about time. After that exam purpose or karne koisu jitu verb thakibo सीधा second form मतलब सीधा उसको simple past में लिखो सीधा उसको simple past में लिखो आप लोग. So if a sentence it is time, एक मिनट हर्षित नहीं बना आंसर पहले नोट को कंप्लीट करने देते हैं. It is time, it is high time, it is about time. If we get any one out of these three, one question very obvious. এনেকুৱা এটা আমি খুব পাওঁ কিন্তু HSLC বা আকৌ আমি এইটো কথা সদায় আমাৰ ক্লাছৰুমত কৈ থাকোঁ. It's not one exam, it is so many exams coming and the life is the biggest exam waiting. So therefore we need to be, তুমি কৈছিলা অলপ আগতে হয় বাবা গুড বিভাস প্ৰতিমে ইনফেক্ট আমি যেতিয়া পাষ্টৰ ক্লু বিলাক দিছিলো হি ইট ইজ টাইম বুলি কথাটো মেনশন কৰিছিল. প্ৰাচুৰ্যৰ ফ্ৰেণ্ডে পাৰিছে ওকে. সো যদি ইট ইজ টাইম, ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ এবাউট টাইম. So it is time we take our career seriously. So it is time no should, not are taking, not shall take. It should straightway be the third option. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. So they discuss any serious issues in the last meeting. So the time we are referring to last meeting, good to see. See the So shaping up well in the sense that good to see कि none of you have opted for this option. So which is a very good sign because when we say have they discussed ये last meeting के साथ have नहीं आ सकता है. Had तो आ ही नहीं सकता है, दो option होना पड़ेगा. Will तो हो भी नहीं सकता है, it should be the second option. Very good going. Akbaru.
1 2 3 4 গোটেই গিটা আইছে দেখুন এবার very good so all four are in discussion मतलब question में तो कुछ दम है now what is elimination process let's apply again so here what kind of information we are talking about we are talking about an information about the first world war chalo theek hai first world war is a historical fact and the clue being in the sentence is and always remember that if you join a sentence with and tense of both the parts obvious যেতিয়া আমি and use কৰিম sentence ৰ দুটা part থাকিব নহয় জানো এটো তো আমি সবে বুজি পাও যেতিয়া আমি and use কৰিম আমাৰ লগত দুটা part থাকিব so সেই দুটা part ৰ tense একে হ'ব লাগিব I repeat whenever you join a sentence with the conjunction and जब भी कभी आप एक सेंटेंस एंड से जोड़ते हो ना पहले वाला पार्ट का जो टेंस होगा दूसरे में भी वही रखना है अंडरस्टूड 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 यहां पे ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कभी हिस्टोरिकल फैक्ट आता है तो कौन से टेंस में होगा टेंस होगा सिंपल पास्ट में तो यहां पे गया ये एक में लास्टेड है एक में हेड बिगान है एक में हेड है एक में बिगान है ये भी गया दोनों में हेड है नहीं हो सकता ये हिस्टोरिकल फैक्ट है तो हमको कौन से टेंस में लिखना है पास्ट में लिखना है इट हैज टू बी द थर्ड ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल येस्टारडेज केতিয়াৰ কথা পাতিছো পাষ্ট তাকো কেনেকুৱা ডেফিনিট পাষ্ট मतलब सिंपल এইটো আনসার কেনেকে হ'ব পাৰে yesterday has made অলপ দেৰি আগতে হ'ব নোৱাৰে তো had made বাৰে বাৰে কৈ আছো two actions must be there so ये भी गया so रहा क्या that is the second option interesting 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 ভালকে টাইম টু বুজিবা so again time all of you I hope by next summer which time are we indicating we are indicating next summer so have and would have to hobo noare so have and would have to hobo noare so here it should be I am saving cannot be moi etia save kori asu moi save koribo jate paru yes Khanindra for hobo lage hoy it should be will be saving next one coming summer next question boria so it's a regularly habitual action so did nahi had nahi has nahi does his son go it should be fourth option brilliant all of you I think have done well for this one 10 very common so as I could see spending some time with you some of you have got slight confusion regarding present perfect simple past and past perfect hoine এইটোৱে সাগে মই এতিয়ালৈকে যি বুজি পালো 10টা কোশ্চেন আমাৰ হল the first phase that we have done so you have got slight confusion regarding simple past present perfect and past perfect hoine etu dokonman সমস্যা তোমালোকৰ কেজন মানৰ মই দেখা পালো so now the how to address that issue अगर ये जास्ट के साथ तो पास्ट टेंस आ ही नहीं सकता है अभी हुआ ये काम जास्ट सी नहीं हो सकता है हेड होने से एक चीज आप ध्यान दीजिएगा हेड होने से आपके क्वेश्चन में दो एक्शन होना पड़ेगा एक जो पहले हुआ से I had switched on the TV before he scored the century उसके शतक से पहले मैंने टीवी ऑन कर लिया सो देयरफॉर ये हेड वाला ऑप्शन को थोड़ा आप लोग कम यूज कीजिए दो एक्शन होने में ही आप यूज कीजिए जस्ट है अभी हुआ है ये काम इन द मूवी वी हैव जस्ट सीन इट हैज टू बी द थर्ड ऑप्शन बॉयज एंड गर्ल्स इट हैज टू बी प्रेजेंट का साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो प्रेजेंट परफेक्ट है